7 April 2026, 5:32 p.m. When Trump typed the words "Iran ceasefire" on Truth Social, screens across the globe lit up. At that moment, we realized two things. First, whether you like it or not, Truth Social has become the most efficient bombshell launcher of our time. Second, and this is an eternal truth of the capital markets, money has an extreme aversion to uncertainty. The day after the announcement, the U.S. stock market staged its most frenzied, violent rally in nearly a year. The S&P 500 index took off, closing up 2.5%. The Nasdaq gained nearly 3%, and the Dow Jones Industrial Average soared by over 1,300 points. Yet the surreal part was yet to come. Even weeks later, when the ceasefire agreement had already fallen to pieces in reality, the stock market continued to hit record highs. The mainstream media glossed over this as a relief rally, implying that world peace had saved everyone's pension pots. But let me tell you, this is a complete sham. Behind this surge lies not some peace dividend, but a meticulously orchestrated, mechanized massacre built upon the structure of modern markets. Chapter 1. On the brink of collapse. The fear hidden in the data. To understand this drama, we must rewind the clock to February. At that time, a U.S.-Israeli coalition launched airstrikes against Iran, resulting in the assassination of Supreme Leader Khamenei. In retaliation, Iran seized control of the global energy choke point, the Strait of Hormuz. At that moment, an air of doom descended upon Wall Street. The S&P 500 plummeted by nearly 9% in just 5 weeks, marking its worst performance in 4 years. While you were screaming as your retirement savings shrank, Goldman Sachs back-office data revealed that Wall Street was experiencing its most severe flight in 13 years. Goldman Sachs' prime brokerage business offers the clearest window into the behavior of the big players. Data shows that hedge fund selling in the first quarter reached its highest level since the 2020 pandemic. Even more alarming is that these funds are not only fleeing, but also betting wildly against the market. Total leverage soared to over 300%, almost touching its historical ceiling. Short positions. The scale of short positions against SPY, the S&P 500 ETF, and QQQ, the Nasdaq 100 ETF, reached a 5-year high. Commodities expert Rory Johnston issued a warning at the time. If the Strait of Hormuz remained closed, the world would face a daily oil shortfall of 15 million barrels. This was several times greater than the energy crunch of 2008. Under this mathematical model, Brent crude would surge towards $300 per barrel. This would no longer be a recession, but a global depression. The market at the time was like a sealed room filled with gunpowder. Every trader held their breath, clutching fully drawn short positions. Chapter 2. The Rashomon of the ceasefire. The lie of peace exposed by AI. On the evening of 7 April, a screenshot of a tweet by Trump defied the laws of physics. When the markets opened the following day, it was as if Jerome Powell had cranked the money printing press up to full power. Over 400 stocks in the S&P 500 turned red, whilst 13 hit all-time highs. Meanwhile, oil prices were bloodied, with WTI crude plunging 16% in a single day, the largest single-day drop since the pandemic began. Yet the truth is deeply ironic. According to AI tracking by the maritime intelligence agency Windward, on that so-called day of peace, actual shipping traffic through the Strait of Hormuz stood at just 5 vessels per day, a 96% plunge from the pre-war average of 130. In other words, the strait was effectively closed, and not a single barrel of oil could be shipped out. Given that the peace was a sham and the oil crisis persists, why on earth did the stock market surge so wildly? The answer lies in 4 words from the field of financial engineering: a short squeeze. A short squeeze occurs when, whilst everyone is betting on falling share prices by borrowing shares to sell, a sudden piece of positive news forces short sellers to buy back shares to close their positions and cut their losses. This forced buying further drives up share prices, triggering even more forced liquidations among short sellers. Against a backdrop of macro short positions at a 5-year high, Trump's announcement became the spark that ignited the short sellers' bomb. But this was merely the first domino to fall. Chapter 3.
Algorithms take over, the chain reaction of three mechanical storms. Once the short squeeze had triggered the rally, the rest was left to emotionless machines. This surge was driven by the convergence of three forces. 1. Le revirement des algorithmes CTA. Les CTA, consultantes en opérations sur matières premières, sont des fonds systématiques fonctionnant selon des modèles mathématiques. Ils ne tiennent pas compte de l'actualité, mais uniquement des lignes de tendance. Lorsque le S&P 500 a franchi un seuil précis, Goldman Sachs avait initialement constaté que ses fonds détenaient 30 milliards de dollars de positions courtes. Mais à ce moment-là, les modèles ont imposé un revirement. Non seulement ils ont clôturé leurs positions à perte, mais ils ont également pris des positions longues. En conséquence, en l'espace de 5 jours seulement, ces algorithmes ont injecté 86 milliards de dollars d'achats sur le marché, enregistrant l'un des 5 plus forts volumes d'achats de l'histoire. 2. La couverture violente des teneurs de marché en options. Sur le marché des options, les teneurs de marché doivent rester delta neutres. Lorsque les particuliers et les fonds achètent frénétiquement des options d'achat, les teneurs de marché sont contraints d'acheter les actions sous-jacentes pour se couvrir. Ce phénomène est appelé environnement gamma négatif. Dans ces conditions, plus les prix montent, plus les teneurs de marché achètent massivement, créant ainsi une prophétie autoréalisatrice en boucle positive. 3. L'accélération apocalyptique des options 0 DTE. En 2026, le marché n'a plus rien d'humain. Aujourd'hui, plus de 63% des transactions sur les options S&P aux États-Unis sont des options 0 DTE, options expirant le jour même. Chaque jour, plus de 2 milliards de dollars de valeur nominale changent de main en quelques heures. La moindre fluctuation oblige les algorithmes qui les pilotent à effectuer des opérations de couverture en temps réel de plusieurs centaines de millions de dollars. Chapitre 4. Effondrement structurel. Le marché boursier tel que nous le connaissons est mort. Pourquoi cette prospérité irrationnelle a-t-elle pu durer aussi longtemps? Parce que la structure sous-jacente du marché boursier s'est complètement dénaturée. La disparition de l'humain. Il y a 20 ans, le marché était animé par des décisions humaines. Les gestionnaires lisaient les rapports financiers, examinaient les flux de trésorerie et estimaient la valeur des entreprises. Aujourd'hui, ce marché a pratiquement disparu. Des fonds passifs aveugles. 63% des fonds d'actions américains sont détenus par des fonds indiciels passifs. Ces 13 000 milliards de dollars de fonds aveugles se moquent bien de savoir si les téléphones d'Apple se vendent bien ou non. Ils se contentent de reproduire mécaniquement l'indice. Une concentration extrême du pouvoir. Comme les fonds passifs sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière, cela conduit à un phénomène de « trop gros pour faire faillite ». Les 7 géants américains, les magnifiques 7, occupent à eux seuls 33% de la pondération du S&P 500. Le marché n'est plus un mécanisme de fixation des prix, mais un distributeur automatique. Quant aux investisseurs actifs restants, ils sont eux aussi enfermés dans une cage appelée plateforme multistratégie. Des géants tels que Citadel ou Millennium utilisent généralement un effet de levier de 4 à 8 fois et appliquent des règles de stop-loss extrêmement strictes. Cela signifie qu'une fois que la volatilité atteint la ligne rouge, les algorithmes liquident directement les positions et personne ne se retrouve dans une salle de réunion pour discuter des fondamentaux. Conclusion, dans la boucle de rétroaction, vous n'êtes que le carburant des algorithmes. Les médias financiers modernes aiment toujours vous raconter des histoires logiquement cohérentes. Les marchés boursiers montent parce que l'inflation ralentit. Le marché rebondit parce qu'un accord de paix a été conclu. Tout cela n'est que mensonge. La réalité est la suivante. Le marché actuel est une gigantesque boucle de rétroaction composée d'algorithmes, de fonds passifs et de teneurs de marché en options. Les gros titres ne sont que des interrupteurs qui fournissent un prétexte à cette machine. Si vous continuez à utiliser les méthodes d'il y a 20 ans, lire les rapports financiers, examiner les valorisations, pour négocier sur le marché de 2026, vous êtes voué à vous faire laminer. Alors que la vague de la mécanisation déferle, la vérité est masquée par de faux récits. Si vous en avez assez des explications simplifiées sur les marchés que vous servent les médias grand public, si vous voulez voir clairement les flux financiers cachés dans le code sous-jacent, suivez-nous. Car dans les transactions futures, si vous ne savez pas qui alimente